In the last 36 hours, Ukrainian artillery conducted extensive barrages against Russian defensive positions, troop concentrations, and ground lines of communication and supply. Preliminary information indicates that Ukrainian infantry and armor has penetrated Russian defensive lines south and west of Verbove. Today, there are a lot of updates from the Tokmak direction. As of now, the main goal of Ukrainian forces is to advance in the direction of Novoprokopivka and Verbove. And as recently confirmed both by Ukrainian and Russian sources, Ukrainians finally entered these two settlements and started the next two big battles. However, today, several Russian sources claimed that the Ukrainian attack that the Russians had been preparing for in light of the extensive artillery strike never happened, and claimed that the reason why Ukrainians did not deliver their main blow is that they incurred substantial losses. But the truth is that despite continuous assaults for the betterment of tactical position, the artillery preparation still continued, implying that the main attack is yet to come. And secondly, the elements from the Ukrainian 71st Jagger Brigade, 82nd Assault Brigade, and 46th Airmobile Brigade that Ukrainians relocated to this direction to reinforce the counteroffensive still have not been fully engaged. Based on the recently released footage by the Ukrainian fighters, the highest intensity of fighting is happening around Novoprokopivka. And this is not surprising because Ukrainians had already overcome the main line of fortification from the north and established control over crucial tactical heights around the settlement. So the Tokmak direction has become a battleground of fierce clashes as Ukrainian forces intensify their advance towards Novoprokopivka and Verbove. And let's see the battlefield. Ukrainian forces from the 3rd Assault Brigade destroy a Russian tank with a Smart 155 sensor-fused artillery submunition in Donetsk Oblast. The Russian Federation confirmed that the crew of the Rostov-on-Don submarine was injured as a result of an attack on a ship repair plant in Sevastopol. This is stated in a message on the website of the public organization St. Petersburg Club of Submariners and Navy Veterans, published on September 28th. The organization announced a charity fundraiser for the benefit of the victims. Rare footage of using Soviet 85mm artillery gun D-44 by Ukrainian soldiers. Despite its age, the howitzer was adopted in 1946 and was produced until 1954, it is quite accurate and successfully destroys invaders. The gun works well for its age, as I said, 1 or 2 shot for aiming and then an accurate hits. Our gun brought a lot of results. The occupiers do not understand whether the mortar is covering them or what, says one of the Ukrainian soldiers. Shahed drone factory is on fire in Tehran. Iranian dictatorship supplies these drones to the Russian dictatorship to murder Ukrainian civilians. Is it just karma or something else? Breaking. Russia is losing another ally. Kazakhstan will follow the sanctions regime against Russia, President Tokayev says. The country does not have any concerns regarding territorial claims from the Russian Federation, he added. We exist as long as we oppress others. A Russian person explains how Russia works. According to him, Russia's entire history consists of 3 recurring phases: preparation for war, war, and reconstruction after the war. The empire cannot allow anyone to live better, so every country with a higher standard of living is an enemy. Если ты посмотришь, вся история России состоит из 3 этапов. Первый – это подготовка к войне, второй – это сама война, и третий – это восстановление после войны. После восстановления что мы делаем? Правильно, мы готовимся к войне. Проверь. Вся история России состоит из этих 3 этапов. Вопрос только длины этапа. Второй момент. Мы не можем позволить, чтобы наши соседи жили лучше, чем мы. Мы же империя. Мы должны быть самыми крутыми в окрестностях. А кто живет лучше нас, тот нам враг. Америка, например, прекрасный же враг, да? Когда она России не была врагом?
Ну, только когда Россия совсем в полную нищету скатилась, да, ее приходилось подкармливать. Вот тогда вот Америка на короткий период времени перестала быть врагом, а потом снова стала быть врагом. Почему? Потому что живет лучше. Проблема с Украиной в чем? Они развивались. Значит, в 2014 году, да, минимальный размер оплаты труда в Украине был ниже, чем в России. Ну, логично, да. Потому что, в общем, война, проблемы и так далее. В 2017-м минимальный размер оплаты труда в Украине догнал минимальный размер оплаты труда в России, а к 2020 году перегнал. Украина до войны показывала минимальный размер оплаты труда выше, чем в России, но при этом цены там были на четверть ниже. Родители моей женщины из Шебекина ездили в Харьков в шопинг-туры. Ну, разве может сайт такое позволить? Так что мешает жить лучше без войны? Мешает то, что мы империя. То, что мы существуем только пока угнетаем других. Это вот такая вот суровая реальность. Наш хлеб – это страдания других. Мы угнетаем собственные регионы. Ну, просто сравни, как живет Москва и как не живет, не знаю, там, та же самая Бурятия. Да? И разница там 200 лет. В Москве небоскребы, в Бурятии какают в дырку. Это не шутка, это не мем. Там реально люди ходят в туалет в яму в земле. Россия будет прекрасным местом для жительства, как только она разделится на национальные государства. Как только Россия перестанет управляться одним безумным царем из его бункера. Но пока решение принимает царь в Москве, войны будут постоянными. И проблемы тоже. Russian media report delays and disruptions in Russian airports. Leonardo, Russian ticket booking system, developed after Western booking systems left Russia due to sanctions, has been malfunctioning. Russian pro-Kremlin Telegram channels say this is due to a DDoS attack from abroad. Two large Russian airlines, Aeroflot and Pobeda, are having issues due to this. Then again, with all the airplanes malfunctioning in Russia recently, it might be safer to stay on the ground in that country. Ukrainian humor. How do you take your coffee? Дішка, у тебе що тут? Що ти хочеш? Американо. Давай, да, якраз американо, да. Диви. На, тримай, друже. А з молочком зробиш? Молочка трошки? Да, молочка. Трошки? На, трошки молочка тебе. О, а сиропчик можна? А який тобі? Вишньовий? Да. Пойдет, да? Добре, на, тримай. О, спасибо. А цукру скільки? 2. 2, да? Ага. Чуєш, а может у тебя компотика еще? Ебаш. Давай, компотика тебе. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Also, if you wanna support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.